Hola y buenos días. Welcome to clase de español. Hoy la clase is 2.13 of Duolingo and it's called Talk About Free Time or Use the Present Tense. Y es enorme, es muy grande esta clase. Toma tu tiempo, take your time. Y aprende el vocabulario so that you can use it when you want to without having to look at the books. Bien, comenzamos con el vocabulario y vamos a estudiar, we're going to study los verbos. So we have some AR verbs that you might do in your free time, like caminar, caminar con el perro, con tu perro. Walk with your dog. Hablar español. You already know that word, so that's a free one. Speak Spanish. Or estudiar español. Study Spanish. Maybe you will comer en un restaurante con tu familia. Comer means to eat. Maybe in your free time you like to leer un libro. I'm sure that you like to aprender español. En esta unidad, we also have habría. And we're talking about tiempo libre. And yet we have this sentence about opening a shop. Habría una tienda de ropa. No vas a tener tiempo libre. But there we are. It's in the vocab. Why not learn it? If you do habría una tienda, then you might like to vender ropa, and that is to sell clothes. You could habría una tienda in one of these second-hand clothes apps, y vender ropa, and sell clothes. We can use these verbs in the infinitive form with querer. So let's just revise querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, and ellos, ellas, ustedes quieren. And then you can use that with an infinitive. Quiero caminar con mi perro. Queremos aprender español. Y queremos hablar español. Mi madre quiere comer en un restaurante y mis hermanos también quieren comer juntos. So we can use that in a two-verb construction. We also have these words, siempre, always, a veces, sometimes, and nunca, which is never. And if we're going to use those, we need to use the present tense because it's talking about what we always do, what we regularly do, what we never do. It's habits. So instead of doing un verbo, hoy, we're going to do all the verbs. These are the regular AR, ER and IR endings. For AR verbs, it's yo ends in o. Yo hablo. Hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. So we have that. O, as, a, amos, ais, an. Look at an ER verb, comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. So we have o, es, e, hemos, eis, en. And the IR verb, we could have escribir. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. So we have o, es, e, imos, is, en. Write them out so that you can compare and get used to how the different AR, ER and IR verbs are similar and are different. Bien, una pregunta. Por ejemplo, tus hermanos escriben cartas.
Yo escribo mensajes de texto y ellos llaman, they call, por teléfono. Now, a general question for a diary entry this lesson could be ¿qué? Which means what? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Which means what do you do in your free time? Yo no tengo mucho tiempo libre, pero sí, yo camino por la playa. También escucho audiolibros. Yo estudio lenguajes con Duolingo y escribo libros y preparo videos para ustedes. ¿Y tú? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tell me en los comentarios y nos vemos muy pronto para la próxima clase. Muchas gracias y adiós.